everybody, it's me, Mickey Mouse. Say, you want to come inside my clubhouse? Well, all right, let's go. Hello. Good morning. How are you? I hope all are fine and safe. Dear children, the last class we learned sound of letter A, B and Z. Today we will learn the sound of letter D. A, B, B, C, K. Next letter is D. The story of letter D. David is a drummer. He likes to play with his drum. He marches up and down, up and down. The drum banging the sound d, d, d. Yes, this is the sound of D. D says d, d, d. D for duck, drum, dove, dog, dolphin. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഇത്രയും ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബേർഡ്സില് നമുക്ക് കുറെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് അടുത്ത് പോയി കണ്ടാലോ? Are you ready? D for duck. D for duck. Duck എവിടെയാ നീന്തുന്നതെന്ന് കണ്ടോ? Duck swim in the water. Swim in the water. Next. അടുത്തത് ആരാന്ന് നോക്കിയാലോ? D for dog. D for dog. Dog guards our house from thieves. Dogs guard our house from thieves. Dolphin. ഡോൾഫിനെ കൂട്ടുകാരി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഡോൾഫിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട് ആകുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ഡോൾഫിൻ. ഈ ഡോൾഫിൻ ബോളൊക്കെ കളിക്കാൻ കൂടും കേട്ടോ. ബോള് കളിക്കുന്ന ഡോൾഫിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടു നോക്കിയേ. D for dog. D for dog. ഡോഗ്സിനെ ഇഷ്ടമായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടോ? D for dog. ഡൗണ്ട് പിടിച്ചു നോക്കിയാലോ? ഉണ്ടോ? ഡൗവിന് ഇഷ്ടമായോ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ? D ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്. ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ. My letter D. Capital letter D and small letter D. D is D. D for duck. Drum.
dove, dolphin, dog. Bye bye for now. Have a